abbaaro lixdii maqribnimo xilliga muqdisho ayaa shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ka bilowday ama uu bilowday hab online ah ama fogaan aragga iyadoo shirarka muddooyinka u dambeeyay ay noocaas ahaayeen sabab la xiriirta cudurka faafa ee COVID-19 shirkan oo waqtigan ay shir gudoominaysay haweeney matalaysa dawladda UK oo xilligan shir gudoonka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ah ayaa markii ay furtay daqiiqadihii u horreeyay shirka waxa ay ku soo dhaweysay James Swan oo ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan wakiilka ayaa khudbadiisa oo qaadatay daqiiqado badan waxa uu kaga hadlay arrimo ay ugu waaweyn yihiin doorashada Soomaaliya iyo in kooban oo uu soo hadal qaaday rabshadihii Muqdisho ka dhacay 19kii bishan aynu ku jirno oo maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay xilligaas oo Muqdisho ay ka soconayeen qaybo kamid ah dibadbaxyo ay dawladdu hor istaagtay oo ay soo qaban qaabiyeen midowga musharaxiinta ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee Soomaaliya James Swan ayaa hadaladiisii ugu horreeyay waxa kamid ahaa Today's meeting of the Council is timely in view of the significant developments in Somalia over the last several weeks and even days. Growing political tensions threaten Somalia's state-building progress and even security unless they are resolved through dialogue and compromise in the interest of the country. Unfortunately, instead shirka maanta ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku soo beegmay iyadoo xaalado adag ay ka jiraan Soomaaliya toddobaadyadii la soo dhaafay iyo xitaa maalmihii u dambeeyay xiisadaha siyaasadeed ee sii kordhaya waxay qatar ku yihiin horumarka dawlad dhisidda Soomaaliya iyo xitaa amniga haddii aan lagu xallin wada hadal iyo tanaasul danta dalka ku jirta nasiib darro seetaa beddelkeed waxaan aragnaa dabeecad xumo sii kordhaysa xeelado cadaadis ah iyo tijaabooyin xoog ah oo sare u qaadi kara halista oo kaliya Unfortunately, instead we are seeing increased brinkmanship, pressure tactics, and tests of strength that can only heighten risks. The political standoff among key Somali leaders has blocked implementation of the electoral model agreed by the federal government of ismaandhaafka siyaasadeed ee ka dhex jira hogaamiyaasha waa Soomaalida waxaa muhiim ah in ay mar waliba tixgeliyaan wada hadalka ayuu yiri James Swan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya sidoo kale mar uu xaaladaha adag ee jira ka hadlayay waxa uu yiri Tensions over electoral implementation have now been compounded by questions raised by some political figures over the legitimacy of the president's mandate following expiry of his constitutional term on 8 February. xiisadaha ka taagan hirgelinta doorashada Soomaaliya ayaa hadda waxa ku soo kordhay su'aalo ay soo bandhigayaan qaar kamid ah dadka siyaasadda ku xeel dheer ee ku saabsan sharci ahaanshiyaha waajibaadka madaxweynaha kadib markii uu dhamaaday muddadii dastuuriga ahayd kuna ekayd 8 February xukuumaddu waxay soo xigatay qaraarkii baarlamaanka ee bishii Oktoobar oo u ogolaanaya madaxweynaha inuu sii joogo laakiin tan waxa ku tartamaya kuwa kale following expiry of his constitutional term on 8 February. The government cites an October parliamentary resolution permitting the president to remain, but this is contested by others. sidaasi si lamid ah wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa soo hadal qaaday 19kii Febraayo iyo dibadbixii ay ku baaqeen midowga musharaxiinta ee dawladda ay hortaaga ku sameysay. Meanwhile, on the morning of February 19th, a day of protests announced by the Opposition Council of Presidential Candidates. On that day, several violent incidents were reported. Although full details... subaxnimadii 19kii bishan Febraayo maalin mudaharaadkaas oo ay ku baaqeen golaha mucaaradka ah ama midowga musharaxiinta madaxweynaha dhowr dhacdo oo rabshado ah ayaa la soo wariyay inkastoo faahfaahin buuxda aynan ka wada helin dhacdooyinkaas waxaa la soo wariyay inay qayb ka ahaayeen isweydaarsiga hubaysan ee xabadaha ay isweydaarsadeen ciidamada amniga ee dawladda iyo sidoo kale kuwa amniga ee ay u shaqeeya ama la howlgala midowga musharaxiinta sidoo kale waxa soo cadaatay in ay rasaas dadweynaha ah ku rideen ciidamada dawladda. Violent incidents were reported. Although full details are unconfirmed, these incidents reportedly included armed exchanges between government security personnel and security teams employed by the opposition. wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya oo ku dheeraaday xaaladaha taagan ee khilaafka doorashada ka dhashay ayaa mar kale waxa uu yiri The message from partners has been clear that there should be no partial elections
no parallel processes, and no unilateral actions by Somali leaders. Such approaches would only lead to greater وعد يهي فرنينتا أما وعدها فرنينتا بيشا عالمka si guud waa inaysan dhici karin doorasho hal dhinac ah doorashooyin isbarbar socda iyo rabshado waa in xaaladda lagu dhameeyaa isfaham lana tixgeliyaa in dalka la horseedo nabad ka dhalata heshiis ay madaxdu gaaraan. This would minimize further delays in Somalia's 4-year transition cycle. Ensure that the chosen national leaders heshiiskaas iyo isfahamkaas ayuu sheegay James Swan haddii la gaaro in ay meesha ka saari karto shaki laga qabo in hakad uu ku yimaado xil isku wareejinta dawladnimada Soomaaliya ee 4 sano ah. mar kale James Swan ayaa yiri To build trust in this process, it will also be necessary to ensure that the management and oversight of the agreed electoral process are as impartial and independent as possible and subject to regular monitoring. Core political freedoms, including those of speech, assembly, organization. waxaa lagama maarmaan ah ayuu yiri in xaaladda iyada oo laga duulayo ay suurtagal noqoto in dhammaan dhinacyadu ay ogolaadaan wada hadal sidoo kale la tixgeliyo xorriyadda hadalka xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo is-ogolaansho. Organization and access to media must be ensured, and communication among the main actors, and especially the FGS and FMS leaders, must continue on a regular and frequent basis to minimize future misunderstandings and resolve. James Swan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale hadaladiisii waxa ka mid ahaa in waxa kaliya ee muuqda ee hadda la qaban kara ay tahay dhaqan gelinta oo sida ay tahay loo dhaqan geliyo heshiiskii 17 September 2020 ay madaxda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada horay ugu gaareen magaalada Muqdisho. sidoo kale James Swan khudbadiisa waa ay dheereed waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo xaaladaha bini'aadanimo sida faafidaanka cudurka COVID-19 iyo la tacaalidiisa iyo xaaladaha kale ee bini'aadanimo ee dalka ka jira. dhinaca kale James Swan wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya markii uu khudbadiisa dhameeyay waxa lagu soo dhaweeyay oo isaguna daqiiqado kale hadlay si adagna u hadlay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ama madaxa howlgalka AMISOM waa Francisco Madiera. hadalkiisina waxa uu ku bilaabay Today's meeting is taking place in the aftermath of the 19 and 20 February events, which, as my colleague... kulankeenna maanta waxa uu dhacayaa iyada oo in yar ay ka soo wareegatay dhacdadii dhibaatada ahayd ee 19 bishan February taas oo ahayd dhibaato ka dhalatay dibadbaxyo la hor istaagay iyo rabshado dhacay. These events resulted in the eruption of armed clashes in Mogadishu as Somali political leaders struggle. taasi oo dhalisay ayuu yiri rabshadahaas oo ugu dambeyn natiijadu noqotay in magaalada Muqdisho gudaheeda dhinacyadu isku rasaaseeyaan dhibaatana ay ka dhalato. James waa Francisco Madiera ayaa mar kale waxa uu yiri The armed clashes of 19 and 20 February have died down and stopped. But the political tension and the underlying causes that led to those clashes. waxa uu yiri dhacdooyinkii 19 February ama maalintii Jimcaha ahayd iyo rabshadihii dhacay way dhamaadeen. hase ahaatee waxaan weli dhammaan oo taagan oo soo daba dheeraaday muddana soo socday khilaafkii sabab u noqday rabshadahaas ee ka taagan arrimaha doorashada Soomaaliya madaxda federaalka iyo kuwa goboleedyada qaarkoodna isku hayaan dhinacyada siyaasaduna ku khilaafsan yihiin. waxa ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaalida waa Francisco Madiera in ay ka shaqeeyaan sidii heshiis loo gaari lahaa. intii uu socday kulanka qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa hadallo jeediyay oo iyaguna la siiyay wakiiladii ka socday dawladaha xubnaha ka xilligan golaha ammaanka waxaana dhammaantood ay ka sinaayeen baaq ay u dirayeen dhinacyada dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha musharaxiinta ee mucaaradka ah in ay ku dadaalaan xoogana saaraan in la heshiiyo si xasiloonida dalka loo dhowro horu socod dhanka arrimaha doorashooyinka ahna lala yimaado. qaybihii u dambeeyay
kulankii caawa ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhegeystayaal waxaa ku soo biiray ama khudbadda markii hore shirka ku jiray khudbaddana lagu wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq idaacadda kulmiyeed nagala socotaan xog waraysi Maxamed Cabdirasaaq hadalkiisa waxa uu ku yiri On the present political impasse on the implementation of the 17 September agreement, context is important. The federal government of Somalia has worked consistently in a determined manner to hold federal election as stipulated. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya khudbadiisa oo aad u dheereyd waxa uu saaxiibayaal ku dul istaagay arrimo muddo soo socday sida in madaxweyne farmaajo iyo si guud dawladda Soomaaliya ay xoogga u saaraysay markii horeba in doorasho qof iyo cod ah la qabto suurtagal ay noqon weysay in ugu dambeyn heshiisyo loo aaday magaalooyinka Dhuusamareeb magaalada Dhuusamareeb loo aaday Muqdisho heshiis lagu gaaray arrimahaas oo marka ku soo hadlay waxa uu sheegay wasiirka sida hadda aad maqlaysaanba in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay muhiimad gaar ah siisay in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka. And the FGS signed an agreement in 2018. I'm very much aware of this because I led on the negotiations on behalf of the federal government. xitaa wasiirka sidaad maqlayseen waxa uu ka soo sheekeeyey 2017 heshiisyadii federaalka iyo kuwa goboleedyada ay gaarayeen hase ahaatee mar uu ka hadlayay xaaladda hadda taagan ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq isla markaana la hadlayay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu yiri The two federal member state leaders who were the penholders of the 17th September political agreement and have remained a constant obstacle to its finalization once again refused waxa uu si gaar ah halkan eedayn ugu diray maamulada Jubbaland iyo Puntland oo uu yiri labada maamul goboleed ee heshiiskii 17 September hor istaagay kana socon waayay ayaa wali waxa ay caqabad ku yihiin in arrimaha doorashada ay socdaan caqabad inay yihiin ayuu shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq hadaladiisii ugu dambeeyayna ama qayb u dambeeyay ee khudbadiisa waxa uu ku sheegay in dawladda federaalka ay wali dadaal dheer ku bixinayso in dalka ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay heshiis lagu yahay isla markaana ay mar walba dalbanayaan in isu tanaasulka iyo heshiiska lagu dadaalo the aspirations of the Somali people for stability in an effort to achieve a transition in an undemocratic manner. In fact,